Hi dear students, welcome to today's class. Yesterday we completed one chapter. Today we are going to have next chapter in the section of political science. In that the first chapter, our constitution. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದನ್ನು 6ನೇ ತರಗತಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ದಾಖಲೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ Student, now we are moving to the first learning point, the Indian Constituent Assembly. Constitution is a set of rules and regulations guiding the administration of a state. Dear student, what is the Constitution? Constitution is a set of rules and the regulations to guiding the administration of a state. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದೀಪವಾಗಿದೆ. ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಟ್ ಕರಾಚಿ ಇನ್ 1939 emphasized the need for the formation of Constituent Assembly. ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಮಿಟಿ, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಟ್ ಕರಾಚಿ ಇನ್ 1939 1939ರಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಷನ್, a constituent assembly with Indian members was formed in 1946. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ 1946. 1946ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ಏನಿತ್ತು ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ 389 ಮೆಂಬರ್ಸ್ with the partition of India, the total number came down to 299.
There were 7 members from Mysore Princely State. The first meeting of the new Constituent Assembly was held on 9th December 1946. ಇದರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವು 1946 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ 11th ಡಿಸೆಂಬರ್ 1946 ಅಂಡರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ನಂತರದ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಭೆಯು 1946 ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ, TT ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿട്ടുണ്ട് ಫೋಟೋಸ್. Moving to the next, drafting committee. Right. The Constituent Assembly formed 22 committees and 5 subcommittees to examine in detail all the issues related to the country. Dr. BR Ambedkar was the chairman of one of the most important committees. Based on his contribution to the framing of the Constitution, he is called as the chief architect of Indian Constitution. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Framing of the Constitution. The Constituent Assembly took 11 months and 18 days to complete its work. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗಲು 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. During these discussions, various laws enacted by the British government in 1909, 1919 and 1935, the British parliamentary system, the American Bill of Rights, the social directive policies of the Ireland were studied and some elements of those were incorporated in our constitution. Fine. The Indian Constitution was approved on 26 November 1949 and came into force 26 January 1950. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನವು 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡು ಜನವರಿ 26 1950ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. Now we are moving to the important aspect of the Constitution, that is the preamble of the Constitution. Dear student, the Indian Constitution has combined in itself the best features of different constitutions of the world and has its own preamble. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. The preamble contains the fundamental policies and ideas of the Constitution. It is the sum of the structure, values,
principles and goals of the Constitution. The preamble to our Constitution is meaningful. It describes our political system and is a key to understand our Constitution. Dear students, I hope that all are observing above screen. It is the preamble of our Constitution. It describes our political system and is a key to understand our Constitution. It has been described as the jewel of the Constitution. Another important aspect of this chapter, that is the salient features of our Constitution. First one, written and lengthy Constitution. Our Constitution is in a written form. The powers and functions of the organs of the government like the legislature, executive and judiciary have been in the Constitution. Fundamental rights, duties, directive principles of the state policy, etc. are all in the written form. In our Constitution consisted of 22 chapters, 8 schedules and 395 articles. Second one, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. The Constitution has declared India as a republic, means the head of the country is indirectly elected by the citizens. Then third one, fundamental rights, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. The rights that the Constitution has given to the people are called fundamental rights. Fundamental duties. Duties are responsibilities towards our country. 11 fundamental duties have been given in a part of the 4th chapter under 51A of our Constitution. Directive principles of state policy ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗಳು. Directive principles of state policy have been incorporated in the 4th schedule of our Constitution. The next, our salient features, single citizenship, eka pauratva. Dear students, we are now moving to the familiar concept that which we have already learned, narrow-minded fundamental rights and promote the nationalism. Know that we have six fundamental rights. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರಿತಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು. Come, let us discuss one by one fundamental rights. Dear students, we are now moving to the familiar concept that which we have already learned, that is the fundamental rights. As we all know that we have 6 fundamental rights which is mentioned in the 3rd part of our Constitution. Come, let us discuss one by one. First one, right to equality. This right is very essential for the success of democracy. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ. ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. Under this right, one who expresses his own opinion, to conduct meetings without arms, to establish organizations, to live anywhere in India and to follow any profession and move around the country. ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪೌರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Then third one, right against the exploitation, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು. The aim of this right to prevent the exploitation of women, children, the poor and the weak. Fourth one, right to freedom of religion. Since
India is a secular country. ಭಾರತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ. No religion has been given the status of nation religion. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Citizens can accept any religion that their conscience practice it and propagate it. Next, cultural and educational rights. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು. All citizens of the country have their own language, script and culture. It is the duty of the state to protect them. This right protects the interests of religious and linguistic minorities. No one can be denied admission in the government-aided institution or institutions run by minorities. Then, last one, right to constitutional remedies. ಕೊನೆಯ ಹಕ್ಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. Dear students, we are moving to the last concept of this chapter, that is the fundamental duties. We, the citizen of India, got fundamental rights from our nation. In this way, we develop our personality. In the same way, we should also do our duties for our country. In the same way, then our country gets to be called as a developed country. Dear students, rights and duties are the two faces of the same coin. Rights without duties have no value or significance. 10 fundamental duties were included in 4th chapter A part, Article 51A. With the 42 amendment to the Constitution, with the 86th amendment in 2002, there are 11 fundamental duties. First, let us discuss one by one fundamental duties. First one, to respect the Constitution, national flag and national anthem. To follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom. To preserve our rich heritage. To protect and develop environment including forests, lakes, rivers and wildlife. To develop the scientific temper and spirit of inquiry. To safeguard public property and to abstain from violence. To strive towards excellence in all the spheres of individual and the collective activities. The parents or the guardians should provide an opportunity for education to their children from the age of 6 to 14 years. To protect the integrity of India, to defend the motherland when called upon to do so, to promote the spirit of common brotherhood. Here, dear students, we conclude our chapter, our Constitution. Hope that all have understood my class. If have any clarification, never hesitate to call me and clear all your doubts. Wish you a good day. Thank you, dear. Thank you, dear students.